La neve cadeva leggera sul campo di prigionia di Camp Alice quella sera di dicembre. Alabama, 1943. Il sergente dell'esercito americano Howard Mitchell camminava lungo il perimetro del recinto, controllando le torri di guardia illuminate dai riflettori. Dietro il filo spinato triplo, 4.000 prigionieri di guerra tedeschi, principalmente catturati durante la campagna del Nord Africa, erano alloggiati in baracche di legno disposte in file ordinate. Mitchell era responsabile della sicurezza del settore nord del campo. Aveva 34 anni, veterano della Prima Guerra Mondiale, dove aveva servito come soldato semplice in Francia nel 1918. Ora, 25 anni dopo, si trovava a sorvegliare tedeschi prigionieri in territorio americano. Era lavoro considerato facile, quasi noioso. I tedeschi erano disciplinati, obbedienti, rispettosi delle regole. La Convenzione di Ginevra richiedeva trattamento umano e gli americani erano scrupolosamente conformi. Cibo alloggi adeguato, riscaldati, cure mediche, persino permessi di lavoro remunerati nelle fattorie circostanti dove manodopera scarseggiava. Le guardie scherzavano che i prigionieri tedeschi vivevano meglio di molti civili americani durante razionamento guerra. Mitchell sorrideva pensando quanto fosse ironico. Il nemico sconfitto viveva confortevolmente in Alabama, mentre soldati americani morivano in Europa e Pacifico. Ma quella sera sorrisi sarebbero svaniti rapidamente quando Mitchell avrebbe scoperto che dietro obbedienza apparente, struttura gerarchica nascosta, operava silenziosamente. Tribunali improvvisati nazisti giudicavano traditori tra prigionieri, sentenze morte erano eseguite segretamente e sistema disciplina brutale manteneva ordine che guardie americane interpretavano erroneamente come cooperazione volontaria. E dimmi, crederesti che campo prigionia americano su suolo statunitense potesse nascondere omicidi multipli commessi da prigionieri contro altri prigionieri senza che autorità se ne accorgessero per mesi? Howard Mitchell era nato in Georgia rurale nel 1909, famiglia agricola povera. Aveva lasciato scuola a 14 anni per lavorare ai campi. Si era arruolato esercito nel 1927 cercando vita migliore che agricoltura subsistence offriva. Era servito vari posti domestici, prima Grande Depressione. Nel 1941, dopo Pearl Harbor, era stato richiamato servizio attivo con grado sergente. Età 42, era troppo vecchia combat role frontline, quindi era assegnato sicurezza interna, prima campi addestramento, poi dal 1943 campo prigionia POW. Camp Aliceville era aperto maggio 1943, specificamente tedeschi catturati Tunisia. Era uno circa 500 campi POW attraverso Stati Uniti che tenevano totale oltre 400.000 prigionieri asse, principalmente tedeschi, alcuni italiani. Mitchell considerava duty relativamente sicuro, piacevole, comparato a alternative. Non c'era combattimento reale. Prigionieri erano docili generalmente. Peggiore problema noia era occasionale fight tra prigionieri che guardie dovevano separare. Ma quello che Mitchell e colleghi non comprendevano era complessità sociale e politica all'interno popolazione prigionieri. Assumevano che prigionieri erano monolito omogeneo. Soldati tedeschi che avevano perso ora attendevano fine guerra prigionia relativa comfort. Realtà era drasticamente differente. Prigionieri erano deeply divisi ideologicamente e politicamente. Alcuni erano nazisti convinti, SS, ufficiali partito nazista, e fanatici che credevano ancora Endsieg, vittoria finale. Altri erano soldati Wehrmacht regular che avevano combattuto per Germania, non necessariamente nazismo. Altri ancora erano antinazisti, socialdemocratici, comunisti, soldati disillusionati che odiavano regime.
E significativamente alcuni erano tedeschi etnici, ma non sostenitori guerra, coscritti Austria, Sudetenland, territori annessi forzatamente. Queste divisioni non erano superficiali, erano profonde e violente, struttura gerarchica. Il campo rifletteva potere nazisti organizzati. Quando prigionieri arrivavano a campo, erano immediately processed da comando amministrativo americano, ma anche simultaneously evaluated da leadership nazista nascosta tra prigionieri. Oberst colonnello Werner Schulz, 52 anni, career officer Wehrmacht, membro partito nazista dal 1933, era senior ranking officer tedesco Aliswil. Secondo Convenzione Ginevra, senior officer prigioniero rappresenta interessi prigionieri, dealings autorità, incarceranti. Schulz usava posizione sistematicamente in force, disciplina nazista. Creò camp leader structure, sotto ufficiali nazisti assegnati ogni baracca, mantenere ordine, report devianze, enforce ideology. Prigionieri dovevano salutare ufficiali nazisti internamente campo, anche se americani non richiedevano questo. Dovevano partecipare lectures politiche, dove leadership nazista reinforced propaganda. Dovevano contribuire welfare fund, che nominally supportava prigionieri bisognosi, ma actually funded activities, naziste underground. Ma elemento più sinistro era Lager Gestapo, Camp Gestapo Clandestine Organization, che operava completamente undetected da autorità americane. Era composta hardcore nazisti, principalmente ex-SS, Gestapo, SD, Sicherheitsdienst, intelligence nazista, che maintained discipline through intimidation violence. Identificavano traitors, prigionieri che cooperavano troppo entusiastically americani, che esprimevano dubbi nazismo, che rifiutavano partecipare a activities naziste, o peggio, che fornivano intelligence americani su leadership nazista. Traitors erano giudicati tribunali improvvisati segreti. Sentenze andavano da punishment corporale fino a pena morte. Esecuzioni erano staged da apparire accidents o suicides per avoid investigation americana. Dicembre 1943. Private Johannes Kunze, 34 anni, era prigioniero Aliswil dal giugno. Era stato coscritto Wehrmacht 1940, servito fronte Russia, catturato Tunisia 1943. Non era nazista, politically indifferent pre-guerra, disilluso guerra dopo experiencing Eastern Front brutality. Camp Aliswil, cooperava americani redili, lavorava kitchen, parlava cordialmente Guardie, imparava inglese. Lager Gestapo notò comportamento suo, fu labeled traitor per fraternization excessive americani. Privately, leadership nazista decise esempio doveva essere fatto. Sera 4 dicembre, Kunze fu chiamato meeting, baracca remota presumibilmente discuss work assignment. Invece fu confronted jury improvise 5 nazisti hardcore, including Schulz. Fu accused tradimento specifically passing information americani su activities naziste campo. Proof era circumstantial, dubious, ma verdict era predetermined. Sentenced morte immediate. Esecuzione fu brutale. Kunze fu beaten severely multiple prigionieri, usando fists, boots, wooden clubs improvised. Fu strangled manually. Body fu then carried latrine area campo, placed position suggesting attempted escape, poi shot Guardie. Ma guardie americane non erano near area quella notte. Story cover non regge scrutiny. However, quando body discovered mattina 5 dicembre, investigation iniziale superficial. Medical examination cursory concluded morte risultava beating, possibly fight between prisoners escalated. Prigionieri interrogated claimed non sapevano niente. Solidarity silence enforced Lager Gestapo attraverso fear. Mitchell e colleagues accepted explanation surface. Unfortunate incident tra prigionieri, probably dispute personale. No investigation deeper pursued, ma murder Kunze non era isolated incident. Era parte pattern sistematico a Aliswil e altri campi POW statunitensi nationwide.
Tra 1943 e 1945, estimated 20-40 prigionieri tedeschi furono murdered fellow prisoners, campi statunitensi. Numeri exact disputed, perché molti deaths furono successfully disguised accidents. Alcuni furono hanged, staged suicides. Altri beaten morte claiming fight accidental, altri ancora drowned, claiming swimming accidents. Pattern era consistent across camps, differenze suggesting coordination organization level that transcended individual camps. FBI finalmente involved gennaio 1944, dopo serie incidents, suspicious camps, multiple simultaneously. Agent speciale responsabile investigation campi Alabama era Robert Patterson, 39 anni, experienced investigator organized crime. Patterson approached investigation skepticism iniziale. Sembrava implausibile prigionieri potessero maintaining organization. Criminals sophisticated under noses, guards, Americane, ma evidence accumulated rapidly, contradicted assumptions sue. Interrogations separate prisoners revealed fear, pervasive, multi-prigionieri terrorized, speaking truthfully. Authorities Americane, knowing retaliation, Lager Gestapo, swift, certain. Physical evidence, murder scenes, showed patterns, consistent executions orchestrated, rather brawls spontaneous. Documents, seized raids, surprise barracks revealed structure, organizational detailed, leadership, hierarchies, rosters members, records, trials, sentencing. Patterson Report Marzo 1944, few damning assessment security camps fundamentally flawed. Authorities American operating assumption prisoners, mass homogeneous requiring supervision basic. Reality, a population deeply fractured ideologically, compaction nazista, minority controlling through terror systematically. Current protocols inadequate detecting preventing activities criminal occurring literally under watch guards. Recommendations. Immediate. Segregate prisoners ideologically separating Nazisti, hardcore moderates, anti-Nazisti. Interrogate prisoners individually, privately. Environments permitting disclosure safe. Investigate thoroughly every death. Suspicious regardless superficial appearances, infiltrate informants, popolazione prisoners providing intelligence internal dynamics. Recommendations. Patterson Furono implemented gradually unevenly camps nationwide. Camp Aliceville specifically, Schultz altri leaders, nazisti. Identificati furono transferred Camp Clinton, Mississippi, dove nazisti hardcore erano segregated deliberately together. Theory isolating problematic elementi, practice creating consolidated camps, nazisti ancora more disciplined internally. Kunze murder specificamente led prosecution trial military limited. Tre prigionieri accused directly killing convicted sentenced imprisonment, additional post-guerra Germania. Ma many involved complicity, escaped accountability, justice lack evidence conclusive, testimony witnesses reluctant. Mitchell personally traumatized discovery. Aveva supervised sector Dove murder occurred obliviously. Sentiva guilt profound, non having detected activities sinister sotto watch suo. Post-incidente. Become much vigilant patrol più frequently, questioning prisoners informally, seeking understand dynamics internal popolazione, prisoners better, ma damage psychological già done. Rimase service attraverso fine guerra, ma requested discharge immediately, Germany surrendered. Returned Georgia, lavorò carpenter, mai discusse publicly experience Aliceville. Morì 1971, family unaware largely story completa. Per prigionieri survivors trauma lager Gestapo, life dopo liberation mixed profondamente. Alcuni come Kunze family cercarono justice compensation decenni process, legal lengthy ultimately unsatisfactory. Altri prigionieri who resisted nazisti internamente camps returned Germania post-war, integrate difficoltà società, where many nazisti reintegrated, complicity not pretending,
Alcuni former Lager Gestapo members prosecuted Germania crimes specific many escaped, attraverso denial evidence destroyed conveniently. Broader pattern campi POW statunitensi rivela institutional failures multiple levels. Primo, cultural assumptions. Americane che tutti prigionieri equally docile cooperative producing compliance, voluntary non-coercion. Secondo, training inadequate guards recognizing dynamics, political complicated populations prisoners. Terzo, protocols. Investigation, superficial deaths prisoners, treating seriously criminal matters, requiring expertise forensic. Quarto, structure command camps, giving excessive deference authority senior officer prisoners under Geneva Convention without recognizing prisoners could exploit questa authority nefarious purposes. Comparison campi POW Britannici Canada interessante. Britannici experienced similar problems early. Murders prigionieri Tedeschi by fellow prisoners occurred camps canadesi. Ma responded more decisively rapidly. Segregation ideologica strict implemented, separating Nazisti moderates, interrogations, extensive individual prisoners identifying leadership structures, nascosti, prosecution, vigorous murders including executions capital, some cases poor deterrence, results furino violence internal, significantly reduced, though not eliminated entirely. American response contrast few, slower, reluctant, partly cultural factors. American society generally optimistic, assuming goodness inherent. People including enemy prisoners. Legal system emphasized rights, individual protections, making prosecution difficult when evidence testimonial reluctant. Military authorities priority combattere guerra, externally not policing prisoners internally. Result fu environment permissive, allowed organizations criminal flourish periods extended before detected addressed. Psychological impact guards American who learned truth profound. Sorridevano, supervising defeated enemy, now grateful treatment humane. Receiving. Discovery and Vice, supervising society miniature Nazi operating impunity, challenged worldview loro fundamentally. Some guards developed cynicism lasting toward Germans general. Others questioned competence own judgment, having missed obvious seemingly signs retrospect. Era betrayal trust perceived intensely personal livello. Per prigionieri majority moderates anti-nazistici suffered silenziosamente lager Gestapo, reign terror, liberation camps post-guerra fui relief tempered bitterness. Avevano survived guerra, combattendo esternamente nemici. Alleati only find themselves combattendo internamente nazisti fellow prisoners. Molti felt betrayed duplicemente. First regime nazista forced guerra ingiusta. Second authorities Americane failed protect mentre custody, supposedly protective. Era trauma layers, compounded difficultà, processing. Sociologists, historians studying post-guerra era noted phenomenon interessante. Significant percentage German POWs held stati uniti preference staying expressed. America rather returning Germany post-liberation. Partially reflected devastation, Germany physical economica, MI also reflected negative experiences campi, where Nazisti controlled terrorized dissenters. America, despite flaws security camps, represented freedom relativa opportunity, comparato Germania, rovinata politically morally. Estimated 2000 German POWs, eventualmente immigrated, Stati Uniti, permanently post-guerra. Alcuni sposando women locali durante captivity work. Programs, altri applying immigration status civilian, dopo repatriation initial. Era irony bitter. Prisoners guerra, Germany fighting contro democrazia. America found in America, refuge ultimately dalla tirannia countrymen propri, continuando even captivity. Highlighted contradiction, profound ideology nazista. Prometteva unity, national strength, ma produceva division fratricidal violence, turned inward consuming adherents stessi. Oggi, Camp Aliceville, preserved partially storico site, commemorating complessa history.
Exhibit includes artifacts period, photographs, prisoners working farms locali, documents, Convenzione Ginevra, protections teorische, a critically section dedicated dark side, addressing murders, vigilante justice interna, popolazione prisoners. Placa memorial erected 1995 names, Johannes Kunze, victims others identified. Murdered fellow prisoners who maintained regime Nazi, even captivity foreign land. Their deaths remind us tyranny persists through complicity. Silence, indifference. Commemorated here lest dimenticati. Lesson military contemporary security operations detaining enemy combatants multiple. Primo. Never assume population homogeneous prisoners. Political, religious, ethnic divisions frequently exist. Require understanding management careful. Secondo. Visible compliance cooperation surface not necessarily indicate acceptance authority voluntary. Poor mask coercion internal invisible custodians. Terzo. Trained personnel detention recognizing. Signs abuse authority structures power, informal operating underneath supervision official. Quarto, investigate thoroughly every incident, violent death, suspicious treating potentially criminal, until proven otherwise, rather assuming accidents mundane. Quinto, segregate ideological when necessary, protecting vulnerable prisoners from extremists willing enforce control through violence unchecked. Modern camps detention Guantanamo Bay, facilities military Iraq, Afghanistan post-2001 encountered similar issues. Prisoners organizing internally along lines ideological, enforcing discipline, violent dissent, intimidating prisoners who cooperate authorities. Lessons. Aliceville theoretically informed protocols, contemporary, but implementation remains challenge persistent requiring vigilance, constant adaptation, flexible. Dimmy. Quile failure systemic permits organization criminal operate undetected within facility security, supposedly controlled, monitored continuously. Cum possono authorities. Detention balance, respecting rights prisoners, Geneva Convention, protecting simultaneously prisoners, vulnerably abuse, exploitation, fellow prisoners. Sistoria demonstrates silence. Prisoners, non indica necessarily acceptance guilt, condivisa, but può reflect fear, retaliation, organization, hidden enforcement, compliance through terror, like subscribe. Prossima lesson. Detention security potrebbe reveal perché assumptions compliance voluntary populations defeated dangerous perché structures power. Informal prisoners develop inevitably requiring recognition mapping disruption active a perché ogni facility detention regardless location. Nationality custodians must anticipate possibility prisoners recreating internally. Systems control oppression escaped externally. Human tendency organizing hierarchically persists environments constrained captivity, creating challenges security custodians underestimate consistently propria peril ultimately.